Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Jaman, consultant neurologist. Welcome you all again to a MRI Master class series. We are continuing our previous class on neuroimaging on different neurological diseases that includes demyelinating, neuroinfectious, degenerative, and neurometabolic disorders. We will take 2 of the classes. Hope you will enjoy the class and learn a lot from the class. Cerebral infection होते पारे in the form of neurocysticercosis, cerebral abscess, cerebral toxoplasmosis, and viral encephalitis. Neurocysticercosis usually আমরা সিটি স্ক্যান দেখে ডায়াগনোসিস করতে পারি মাল্টিপল হাইপারডেন্স লেশন অনেকটা ক্যালসিফিকেশনের মতো এটা হচ্ছে neurocysticercosis. This is the worldwide most common cause of secondary seizure, the neurocysticercosis. Cerebral abscess, we all know, it usually caused by either staph or strep, but immunocompromised, it can be caused by mycobacterium tuberculosis and aspergillus. In our country, mycobacterium tuberculosis is very much common that cause cerebral abscess or tuberculoma or meningitis. 15% patients of cerebral abscess presented with seizure, and 6% of all cerebral abscess patients later develops epilepsy, that is recurrent seizure. In CT scan, we can get in non-contrast CT scan, we can get in ill-defined, there's mixed density lesion with surrounding perilesional huge edema with midline shifting in cerebral abscess. MRI is very much conclusive for cerebral abscess. We can see there the contrast rim enhancing lesion, well circumscribed rim enhancing lesion, central hypointense and peripherally large perilesional edema. It's very pathognomic of cerebral abscess, and this central area is diffusion restricted. That is also DWI is hyperintense and edema is hypointense. The central area is very pathognomic of cerebral abscess, especially pyogenic cerebral abscess. In ring enhancement with central hypointensity, DWI restricted and ADC hypointensity, all favor cerebral abscess. Sometimes dual ring can be seen in case of cerebral abscess. আমরা যদি ভালোভাবে খেয়াল করে তা দেখব বাইরের দিকে একটা হাইপোইন্টেন্স রিং থাকে এবং ভিতরের দিকে একটা হাইপারইন্টেন্স রিং থাকে. It is called dual ring. It is very pathognomic of cerebral abscess, especially pyogenic cerebral abscess. We don't go for toxoplasmosis. আমরা এটা পরে একটু ডিসকাস করব toxoplasmosis. These patients also presented to us with high-grade fever and convulsion, and we did CT scan of brain. It's showing it's a hypointense lesion with surrounding large perilesional edema that compresses the midbrain. Midbrain ke shift kore felche. This is cerebral abscess, and after contrast, there is a ring enhancing lesions, well circumscribed ring enhancing lesion. This patient presented to me with high-grade fever with ataxia. I did a CT scan of brain, and it shows there is a hypointense, well circumscribed hypointense lesion, well circumscribed. আমরা সবাইকে and after contrast it shows there is a ring enhancing lesion, well circumscribed, and it's a cerebral abscess. Patient has history of otitis media and now presented to me with
convulsion, fever, and altered convulsion and fever, and it's a cerebral abscess, pyogenic cerebral abscess from otitis media. This is a CT scan, non-contrast, showing a hypointense lesion, well circumscribed with perilesional edema, and it's a contrast image showing a ring enhancing lesion, central hypodensity with perilesional huge edema. This also examples of cerebral abscess, well circumscribed ring enhancing lesions is with perilesional huge vasogenic edema, all suggest cerebral abscess. This also examples of cerebral abscess. These patients presented to me with convulsion and fever, high grade fever. His known case of tetralogy of Fallot, and presented to me with high grade fever and convulsion. I did a CT scan. It's showing a hypointense lesion with large perilesional hypoedema, and after contrast, it's ring enhancing lesion, well circumscribed ring enhancing lesion with perilesional huge edema. It's also a case of cerebral abscess. These are also examples of pontine abscess. Pontine abscess, well circumscribed hypointense lesion with ring enhancement is a pontine abscess. These are also examples of cerebral abscess on the left frontal lobe. This is after contrast, it is the ring enhanced well circumscribed full thickness. These are also examples of cerebral abscess. The contrast enhancement is there also. In MRI, encephalitis is diagnosed by MRI. Encephalitis mostly due to viral cause. And in case of encephalitis, most of the patients presented to us with seizure, and sometimes it may develop in the long term with epilepsy. The most common encephalitis in our country are herpes simplex virus, that is herpes simplex 1 and 2, mostly the herpes simplex 1. Herpes simplex 1 causes encephalitis in adult, and herpes simplex 2 usually in immunocompromised patients. Japanese encephalitis virus also is very common in our country. Human herpes 6 virus, not so common, but it also causes encephalitis. Patients usually presented with altered level of consciousness, high grade fever, and seizures. Sometimes patient may not give history of any fever, but present with altered mental status and seizures. Late seizure can occur in 40 to 60% of cases, but initial presentation may be seizure. I have got lots of patients only presented with status epilepticus and later diagnosed as encephalitis due to herpes simplex. In CT scan, you can get a non-specific hypodensity over the temporal lobe unilaterally. In herpes simplex encephalitis, the findings usually bilateral, but maybe unilateral. If bilateral, that is always asymmetrical, never symmetrical, always asymmetrical. This is also example of herpes simplex encephalitis. MRI showing there is unilateral medial temporal lobe hyperintensity. Unilateral medial temporal lobe hyperintensity. It's very pathognomic of herpes simplex encephalitis on the background of fever and convulsion and altered level of consciousness. Japanese encephalitis also common in our country. Patients usually MRI findings usually involving bilateral thalamic involvement. Sometimes it confuses us with ADEM. We all know in ADEM the bilateral thalamic involvement is very much common. So it's sometimes very confusing to us either it is Japanese encephalitis or ADEM. Then history can help us to differentiate, and CSCD study also can help us to differentiate. Medial temporal lobe also involved in case of Japanese encephalitis.
পায়োজেনিক মেনিনজাইটিসে ইউজুয়ালি আমরা এমআরআই সাধারণত করি না, সাধারণত আমরা সিটি স্ক্যান করে থাকি, যে লাম্বার পাংচারটা আমরা করতে পারবো কি পারবো না, কারণ কোনো স্পেস অফ লেশন বা রেজড আইসিপি আছে কিনা, সেটার জন্য আমরা সিটি পারফর্ম ইউজ করে থাকি। সাধারণত পায়োজেনিক মেনিনজাইটিস ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা এমআরআই সাধারণত করি না, এমআরআই সাধারণত করা হয় না। তবে যদি সেরিব্রাল অ্যাবসেস থাকে তাহলে আমাদেরকে আগে বলছিলাম আমরা যে এমআরআই আমাদেরকে অনেক সুন্দরভাবে হেল্প করতে পারে, এবং cerebral abscess mostly involves in the frontal lobe. Tuberculosis, CNS tuberculosis may be in the form of TB meningitis, tuberculoma, tuberculous brain abscess, and Pott's disease. These are the four most common presentation of CNS tuberculosis. But if we cannot diagnose it early, the morbidity and mortality is high in CNS tuberculosis. Even after complete treatment, mortality also and morbidity also high. Patients in TBM usually presented as subacutely, anorexia, nausea, headache, some non-specific complaint, sometimes vomiting, photophobia, and low to high grade fever even. So these all are non-specific features. Sometimes আমাদের পেশেন্টের ডায়াগনোসিস হতে অনেক লং টাইম নিয়ে থাকে, দেখা অনেক পরে ডায়াগনোসিস গুলো হয়ে থাকে। Tubercular meningitis is diagnosed by contrast CT scan. We can see there is a basal meningeal enhancement. It's very pathognomic of chronic meningitis, especially mycobacterium tuberculosis in our country. When a CT scan, just like এটা দেখতে অনেকটা মনে হবে সাবআকুলার হিমোরেজের মতো, বাট ইটস এ কন্ট্রাস্ট ইমেজ। কন্ট্রাস্টে যখন এই ধরনের বেজাল মেনিনজেসটা অনেক এনহান্সমেন্ট থাকবে, তখন সেটাকে আমরা বলতে পারি ইটস এ tubercular meningitis. Most likely it's a chronic meningitis. Most likely in our country it's a tubercular meningitis. Sometimes there are lots of findings in tubercular meningitis. Sometimes tuberculoma may be a presenting features of CNS tuberculosis. No features of tubercular meningitis, but tuberculoma, it may be single or multiple tuberculoma. It's also just like cerebral abscess এর মতো অনেকটা usually multiple থাকে, multiple ring enhancing lesion, thick lesion. আমরা pyogenic meningitis বা pyogenic abscess এর সাধারণত দেখি এই ওয়ালটা থিকনেসটা তুলনামূলক কম, বাট এখানে কন্ট্রাস্ট এনহান্সমেন্টের থিকনেসটা অনেক বেশি। এই থিকনেস দেখেও আমরা হতে পারি যে ইটস এ টিউবারকুলোমা, নট সেরিব্রাল অ্যাবসেস, পায়োজেনিক অ্যাবসেস। পায়োজেনিক অ্যাবসেসের এই রিংটা অনেক থিন থাকে, আর টিউবারকুলোমার এই রিংটা থাকে, বা টিউবারকুলার অ্যাবসেসের রিংটা থাকে অনেক ঠিক। ইউজুয়ালি মাল্টিপল টিউবারকুলোমা থাকতে পারে। কিছু এরিয়াতে এটা মানে খুব বেশি কর্টেক্স এবং মেডুলার জাংশন গুলাতে, এই এরিয়াতে সবচেয়ে বেশি মানে থাকে, কারণ এইগুলাতে দেখা যায় ব্লাড সার্কুলেশন কম থাকে, ফলে এই জীবাণুগুলা এইখানে প্রেডিলেকশন বেশি থাকে কর্টিকোমেডুলার জাংশন গুলাতে। CNS TB can be presented as Pott's disease. We will discuss the details in our science section. এটা দেখেন different stages of cerebral abscess. Most likely tubercular abscess. The all thickness is more. All thickness is more. So most likely it's the tubercular abscess, tubercular cerebral abscess. Sometimes tubercular meningitis or CNS TB can present it as only hydrocephalus. Only hydrocephalus. It's also maybe a presenting features of CNS tuberculosis, hydrocephalus. Maybe obstructive hydrocephalus or maybe non-obstructive hydrocephalus. This patient presented to me non-specific symptoms, but at late stage, when patient comes to us with loss of vision, and we have found there is a secondary optic atrophy is there. And MRI তে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম পেশেন্টের তার মাল্টিপল হাইপার ইন্টেন্স লেশন ছিল। আসলে MRI টা ভালো বোঝা যাচ্ছে না এখানে। মাল্টিপল হাইপার ইন্টেন্স লেশন ছিল মাল্টিপল জায়গায়,
এবং পরবর্তীতে এই পেশেন্টের আমরা যখন সিএসএফ স্টাডি বা অন্যান্য সিএসএফ এডিএ লেভেল দেখে আমরা ডায়াগনোস করছিলাম ইটস এ টিউবারকুলোমা and it's a CNS TB, and after treatment, patient is now completely normal. Patient can see এখন now well, এখন সে খুব ভালোভাবে দেখতে পায়, এখন সে অনেকটাই ভালো আছে। সিটি or MRI যখন মাল্টিপল কন্ট্রাস্ট রিং এনহ্যান্সিং লেশন আমাদের কাছে নিয়ে আসে, তখন আমাদের ডিডি থাকে মাল্টিপল টিউবারকুলোমা, মাল্টিপল মেটাস্টাসিস, মাল্টিপল ব্রেন অ্যাবসেস, toxoplasmosis, even multiple primary brain tumor. So multiple contrast enhancing lesion নিয়ে যদি আমাদের কাছে আসে, আমাদেরকে অবশ্যই এই চিন্তাগুলো করতে হবে যে টিউবারকুলোমা কিনা, মেডস কিনা, ব্রেন অ্যাবসেস কিনা, টক্সোপ্লাজমা কিনা, সিস্টিসার্কোসিস কিনা, নিউরোসিস্টিসার্কোসিস কিনা, মাল্টিপল প্রাইমারি ব্রেন টিউমার কিনা, সেটা আমাদের সাসপেক্ট করতে হবে। তবে মেটাস্টাটিক লেশনস আর ইউজুয়ালি সুপ্রাটেন্টোরিয়াল আর টিউবারকুলাস লেশন সুপ্রা ইনফ্রা দুই জায়গা হতে পারে, তবে ইনফ্রাটেন্টোরিয়াল মেটাস্টাটিক লেশন সাধারণত কম। These are the examples of multiple contrast enhancing lesion, contrast ring enhancing lesion, multiple contrast ring enhancing lesion, multiple contrast ring enhancing lesion, most likely tuberculoma. These are also examples of multiple post contrast ring enhancing, the thick ring enhancing lesions. This all may be due to tuberculoma, multiple tuberculoma. This is examples of meningeal enhancement with multiple ring enhancing lesion. This all can be due to CNS tuberculosis in the form of tuberculoma and tubercular meningitis. সবসময় টিউবারকুলোমা থাকলে যে টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস থাকবে এমন কিন্তু না, বেজার মেনিনজাইটিস থাকবে এমন কিন্তু না, বেজার মেনিনজাইটিস ছাড়াও কিন্তু টিউবারকুলোমা হতে পারে। These all are examples of multiple ring enhancing lesions over different parts of the cerebral hemisphere, including the brainstem and also cerebellum. These are also examples of multiple ring enhancing lesion with thick ring enhancing lesion, most likely it's a tuberculoma. It's examples of multiple ring enhancing lesion. It's very difficult to confidently say it's a tuberculoma. These are also examples of multiple ring enhancing lesion. Most likely these are secondaries. আমরা যখন প্লাস্টিক লেশন গুলো করব তখন আমরা বুঝতে পারবো। There is a non-contrast MRI showing a flare image showing multiple hyperintense lesion, both periventricularly, cortically, subcortically. So ancient DD even infratentorial, most likely it's a multiple sclerosis. Sometimes in tuberculoma, in TB meningitis, patients presented with obstructive hydrocephalus, just like obstructive hydrocephalus. কখন আমরা হাইড্রোকেফালাস বলি? যদি ভেন্ট্রিকলস গুলো ডাইলেটেড থাকে, এটা আসলে সাধারণত চোখের ভিউ দেখে আমরা বুঝতে পারি, তবে মোস্টলি যখন ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলস ডাইলেটেড থাকে তখন আমরা বলতে পারি দিস ভেন্ট্রিকলস ডাইলেটেড ভেন্ট্রিকুলোমেগালি। এর সাথে যখন আমরা এটাকে বলি হচ্ছে সিএসএফ শিফট, ট্রান্স এপিন্ডাইমাল সিএসএফ শিফট, যখন পেরিভেন্ট্রিকুলার এরকম খুব সুন্দরভাবে হাইপার ইন্টেন্সিটি থাকবে, যাকে বলি আমরা ট্রান্স এপিন্ডাইমাল সিএসএফ শিফট, এটাও ইন্ডিকেট করে দ্যাট ইজ হাইড্রোকেফালাস। কখন আমরা হাইড্রোকেফালাস বলবো? যদি ভেন্ট্রিকুলোমেগালি আমাদের আই চোখে দেখে মনে হয় যে ভেন্ট্রিকুলোমেগালি আছে, এবং আমরা দেখবো সাধারণত যে তার ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলস, তার টেম্পোরাল হর্ন অফ দ্য ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলস ডাইলেটেড কিনা। যদি ডাইলেটেড থাকে তা আমরা বলতে পারি ইটস ভেন্ট্রিকলস আর ডাইলেটেড, এবং এর সাথে ট্রান্স এপিন্ডাইমাল সিএসএফ লিকের কারণে পেরিভেন্ট্রিকুলার হাইপারইন্টেন্সিটি আছে কিনা সেটা আমরা দেখবো। This also examples of basal meningitis due to tuberculosis. These are examples of basal meningitis due to chronic meningitis due to Mycobacterium tuberculosis. Another term is normal pressure hydrocephalus. It's not so uncommon. It's আমরা অনেক আমাদের practical life অনেক পেশেন্টকে আমরা পাই, when patient presented with gait apraxia, urinary disturbance and memory impairment. These are the triad. যখন triad তিনটা থাকে তখন একটা older age patients, তখন তাকে আমরা বলি নরমাল পেশেন্ট হাইড্রোকেফালাস।
এবং এই ক্ষেত্রে আমি ভেন্ট্রিকুলোমেগালি পাবো, আমি হাইড্রোকেফালাস পাবো। কিন্তু নর্মালি হাইড্রোকেফালাস দেখা যায় যে পেশেন্টের যদি কারো তার সেরিব্রাল অ্যাট্রফি হয়, তাহলে কিন্তু কম্পেনসেটরি তার ভেন্ট্রিকুলোমেগালি হতে পারে। কিন্তু যখন তার ভেন্ট্রিকুলোমেগালি ইজ ডিসপ্রপোর্শনেট টু দ্য কর্টিক্যাল অ্যাট্রফি, তখন আমি সাসপেক্ট করতে পারি a case of NPH, normal patient hydrocephalus, in a patients with urinary incontinence, gait apraxia, and dementia. আচ্ছা, Chiari malformation. Chiari type 1 malformations. It's a congenital anomaly. There is downward displacements of the cerebral tonsils. সাধারণত অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পেশেন্ট আমাদের কাছে ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনে আসতে পারে অক্সিপিটাল হেডেক অথবা ফিসেস অফ সিরিংস, সিরিংস থাকার কারণে ফিসেস অফ সিরিংস নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে, হেডেক নিয়ে আসতে পারে, ভার্টাইগো নিয়ে আসতে পারে, ইভেন টিনিটাস নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে। আমরা এইখানে বেজিয়ন আর অপিস্থিয়ন, এখানে একটা আমরা লাইন টানি। এই বেজিয়ন এবং অপিস্থিয়ন এই লাইনকে আমরা বলি হচ্ছে ম্যাক্রেস লাইন। এই ম্যাক্রেস লাইন থেকে যদি সেরিবেলাম এর এনি পার্ট যদি 0.5 মিলিমিটার 5 মিলিমিটারের বেশি যদি ক্রস করে, ডাউনওয়ার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট হয়, তখনই কেবল বলতে পারি ইটস এ Chiari malformation. ইফ সেরিবেলার টনসিল অর এনি পার্ট অফ সেরিবেলাম যখন এই ম্যাক্রেস লাইন থেকে মোর দেন 5 মিলিমিটার যখন ডাউনওয়ার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট হয়, তখন তাকে বলি আমরা Chiari malformation। Chiari malformation টাইপ 1 এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ডেভেলপমেন্টের সিরিংস থাকে। এটা আমরা একটা ডাইলেটেড হাইপারইন্টেন্স লেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেন্ট্রাল ক্যানেলের ডাইলেটেশনটা মেইনলি আমরা বলতে পারি যে এটা সিরিংস। আমরা যখন স্পাইনাল কর্ড পড়বো তখন এটা আরো ডিটেইলস আমরা জানবো। তো Chiari টাইপ 1 ম্যালফরমেশনের সাথে অনেক সময় এরকম সিরিংস থাকতে পারে এবং সিরিংসের ফিচার নিয়ে আমাদের কাছে পেশেন্ট আসতে পারে। And now we go for dementia and other neurodegenerative diseases, especially Parkinson disease and Parkinson plus. সাধারণত পার্কিনসন ডিজিজের এমআরআই ইউজুয়ালি নর্মাল থাকে। ইউজুয়ালি পার্কিনসন ডিজিজের এমআরআই আমরা নর্মাল পাই, তবে পার্কিনসন প্লাস আছে কিছু। পার্কিনসন প্লাস যেমন তার ভিতরে অন্যতম হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ সুপারনিউক্লিয়ার পলসি, পিএসপি, যাকে আমরা আরেকটা রিকার্ডসন সিনড্রোম বলে থাকি। এই ধরনের পেশেন্ট গুলো পার্কিনসনিজমের সাথে তার গেজ পলসি, যা অকুলোমোটর ডিসফাংশন এবং তার আর্লি পোস্টাল মানে তার ইনস্টেবিলিটি নিয়ে আসে এবং রিকারেন্ট ফল নিয়ে আমাদের কাছে আসে। যখন একটা পেশেন্ট পার্কিনসনিজমের পেশেন্ট সাথে আর্লি পোস্টাল ডিস্টারবেন্স, তার গেজ পলসি থাকে এবং রিকারেন্ট ফল নিয়ে আমাদের কাছে আসে, তখন তাকে বলে আমরা পিএসপি। তখন আমাদেরকে এমআরআই হেল্প করবে। পিএসপি তে এমআরআই একটি স্পেশাল ফাইন্ডিংস থাকে, যাকে বলি আমরা হামিং বার্ড সাইন। তার মিড ব্রেনটা অনেক অ্যাট্রফি হয়ে যায় এবং এটা দেখতে অনেকটা হামিং বার্ডের ঠোঁটের মতো মনে হয় এবং তার পন্সটা একটু এলিভেটেড থাকে। সেই অনুযায়ী তার মিড ব্রেনটা অনেক শ্রিঙ্কেজ থাকে, দেখতে অনেকটা হামিং বার্ডের মতো দেখতে। এই জন্য বলে হামিং বার্ড সাইন, যেটা হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ সুপারনিউক্লিয়ার পলসিতে ভেরি মাচ প্যাথোগনমিক। এটাকে যদি আমরা অ্যাক্সিয়াল ভিউ দেখি, অ্যাক্সিয়াল ভিউ দেখলে অনেকটা দেখতে মিকি মাউসের মতো দেখা যায়। মিকি মাউসের মতো দেখা যায় এটা মিড ব্রেন অ্যাট্রফির কারণে। এটাকে বলে মিকি মাউস সাইন। These all are pathognomic features of progressive supranuclear palsy. সাধারণত মিড ব্রেনের ওয়াইড ইন কেস অফ পিএসপি তে লেস দ্যান 9.35 মিলিমিটার হয় এবং মিড ব্রেন এবং পন্সের রেশিও লেস দ্যান 0.52। এটা একটা গাণিতিক হিসাব। এই হিসাব করে আমরা কনফার্মেটিভ বলতে পারি যে ইটস তার মিড ব্রেনটা অ্যাট্রফি হয়েছে এবং দেখতে একটা হামিং বার্ড মতো, ইট ইজ progressive supranuclear palsy. Maximum breadth of the midbrain and maximum breadth of the pons আমরা মাপবো। যদি এই রেশিওটা লেস দেন 0.5 থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ইটস এ পিএসপি, তার মিডব্রেনটা অনেক অ্যাট্রফি হয়ে গেছে। দিস ইজ দ্য পেশেন্টস অফ পিএসপি। আমরা এখানে ভিডিওটা
আমি ইউটিউবের লিঙ্কটা আমি দিয়েছি, আপনি দেখতে পারেন লিঙ্কে যে আমার ইউটিউব চ্যানেলে। দিস পেশেন্ট প্রেজেন্টেড উইথ গেস পলসি, সে হাঁটতে পারতো না, স্পেশালি সিঁড়িতে নামতে পারতো না, এবং সে রিকারেন্ট ফল হিস্ট্রি ছিল। এবং এর এমআরআই করার পরে আমি দেখছিলাম যে তার মিডে অনেক শ্রিঙ্কেজ এবং দেখতে অনেকটা হামিং বার্ডের মতো। দিস কল হামিং বার্ড সাইন ইন কেস অফ প্রোগ্রেসিভ সুপ্রানিউক্লিয়ার পলসি। অ্যানাদার পার্কিনসন প্লাস ইজ কর্টিকোবেজাল সিনড্রোম। এটা ইউজুয়ালি দেখা যায় যেরকম অ্যাসিমেট্রিক্যাল কর্টিক্যাল অ্যাট্রফি এবং কর্টিক্যাল হাইপার ইন্টেন্সিটি নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে। যদি পেশেন্ট পার্কিনসনিজম ফিচার সে ধরনের সিটি স্ক্যান বা এমআরআই ফাইন্ডিংস থাকে, তাহলে আমরা সাসপেক্ট করতে পারি ইটস এ কর্টিকোবেজাল সিনড্রোম। মাল্টিপল সিস্টেমিক অ্যাট্রফি, এখানে পেশেন্ট পার্কিনসনিজমের সাথে তার সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া এবং অটোনমিক ডিস্টারবেন্স নিয়ে আমাদের কাছে আসে, তখন তাকে বলে আমরা মাল্টিপল সিস্টেমিক অ্যাট্রফি। যখন পিরিয়মেট্রিক পার্কিনসনিজম ফিচার থাকে তাকে বলা হয় এমএসএ-পি। যদি সেরিবেলার সিমটমটা বেশি থাকে তাকে বলে এমএসএ-সি। অটোনমিক ডিস্টারবেন্স যদি থাকে তাকে বলে আমরা এমএসএ-এ, বা যাকে বলে আমরা শাইড্রাগার সিনড্রোম। সো এই ধরনের পেশেন্ট যখন একটা পার্কিনসনিজমের পেশেন্ট, all the features of Parkinsonism is there. In addition, there is autonomic disturbance early with ataxia, তখন আমরা সাসপেক্ট করতে পারি ইটস এ মাল্টিপল সিস্টেমিক অ্যাট্রফি। এবং এক্ষেত্রে মাল্টিপল সিস্টেমিক অ্যাট্রফিতে এমআরআই T2 ইমেজে আমরা স্পেশাল একটা ফাইন্ডিংস পাই, যেটা দেখতে অনেকটা হট ক্রস বানের মতো। হট ক্রস বানের মতো, এটা নাম হচ্ছে হট ক্রস বান সাইন। হট ক্রস বান সাইন ইজ ভেরি প্যাথোগনমিক অফ মাল্টিপল সিস্টেমিক অ্যাট্রফি। আচ্ছা, আদার নিউরোডিজেনারেটিভ ডিজিজ, স্পেশালি আলঝেইমার্স ডিজিজ। আলঝেইমার্স ডিজিজ গুলা ইউজুয়ালি আমরা ডায়াগনোসিস করি পেশেন্টের টেম্পোরাল লোব ইনভলভমেন্টের উপর ভিত্তি করে, এবং এটা আমরা স্কোরিং করি টেম্পোরাল লোবের মিডিয়াল টেম্পোরাল লোবের অ্যাট্রফির উপর ভিত্তি করে আমরা স্কোরিং করতে পারি আলঝেইমার্স ডিজিজের। তো এক্ষেত্রে ইউজুয়ালি পিডিওমেট্রিক টেম্পোরাল লোবে অ্যাট্রফিটা হয়। আর তো এটা আসলে আমরা দেখা যায় যে এমআরআই করে আমাদেরকে অত বেশি হেল্প করতে পারে না, তবে আমাদেরকে আলঝেইমার্স ডিজিজ ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে এমআরআইটা মিডিয়াল টেম্পোরাল লোব অ্যাট্রফি দেখে আমরা সাসপেক্ট করতে পারি। ফ্রন্টো টেম্পোরাল ডিমেনশিয়া যে পেশেন্ট, সেগুলো আমাদের ফ্রন্টাল লোবে অ্যাট্রফি থাকলে এবং অ্যাট্রফি অফ দ্য টেম্পোরাল লোব যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সাসপেক্ট করতে পারি। ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া পেশেন্ট, ইউজুয়ালি পেশেন্ট যখন তার রিকারেন্ট একটা স্ট্রোক হিস্ট্রি থাকে, পেশেন্টের স্মল ভেসেল বায়োল্যাটারাল স্মল ভেসেল ডিজিজের একটা এমআরআই আমরা ফাইন্ডিংস পেতে পারি। দ্য বায়োল্যাটারাল বা দ্য ডিফারেন্ট টাইম উইথ দ্য মাল্টিপল স্ট্রোকের হিস্ট্রি আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারে। আর ডিমেনশিয়া উইথ লিও বডিজ, যেখানে আমরা ইউজুয়ালি কোনো স্পেসিফিক কোনো ফাইন্ডিংস আমরা পাই না, যখন একটা পেশেন্টের ডিমেনশিয়ার সাথে তার হ্যালুসিনেশন থাকে, ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন থাকে, তখন এটার সাথে পার্কিনসনিজমের ফিচার থাকে, তখন আমরা সাসপেক্ট করি সে ডিমেনশিয়া উইথ লিও বডি, যেটা সাধারণত এমআরআই তে নরমাল থাকে। তো আলঝেইমার্স ডিজিজের টেম্পোরাল লোবটাকে প্রিডোমিনেন্টলি ইনভলভমেন্ট থাকে। ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়াতে ফ্রন্টাল লোবটা প্রিডোমিনেন্টলি ইনভলভমেন্ট থাকে, সাথে টেম্পোরাল লোবটা, বাট ফ্রন্টাল লোব ইনভলভমেন্ট ইজ মোর মার্কড ইন কেস অফ ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়া। ইন কেস অফ ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া আমরা দেখতে পাই যে পেরিভেন্ট্রিকুলার ডিপ ischemic change, periventricular ischemic change, periventricular ischemic change is very much common in case of vascular dementia. যখন একটা পেশেন্ট ডিমেনশিয়া নিয়ে আমাদের কাছে আসবে, এমআরআই আমি এই ধরনের ফাইন্ডিংস পাই, তাহলে আমি সাসপেক্ট করতে পারি ইটস ডিউ টু ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া। তো আমরা আজকে আসলে এই পর্যন্তই আমরা পড়বো। আমরা নেক্সট ক্লাসে নিউপ্লাস্টিক ডিজিজ এবং স্পাইনাল কর্ড ডিজিজ আমরা ডিসকাস করব। তো এই নিয়ে আজকে আমাদের কার কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? আমাদের আজকে টপিক ছিল demyelinating disease, nutritional disease, metabolic disease, including MS, ODS, and ADEM, infectious disease including viral encephalitis, and also cerebral abscess, tuberculosis, and neurodegenerative disease. মোদ্দা কথা হলো আমরা কয়েকটা আমরা যে প্রথম যে স্লাইডটা দেখছিলাম যে স্পেসিফিক লোকেশনের কিছু যদি লেশন আমরা পাই, সেই লেশন অনুযায়ী লোকেশন অনুযায়ী আমরা কিন্তু ডিডি গুলো সাজিয়ে ফেলবো। এছাড়াও পেশেন্টের বা আমরা এমআরআই এর তার সাইট, সাইজ, নাম্বার, শেপ এইগুলো দেখেও কিন্তু আমরা ডিসাইড করতে পারি এটা কোন ধরনের লেশন।
যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন আসতে পারে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার প্রোগ্রেসিভ সুপ্রানিউক্লিয়ার পালসের ক্ষেত্রে স্যার গ্যাস পলসে যেটা থাকে এটা কি স্যার ভার্টিক্যাল গ্যাস পলসে বলতে আপ আপ অর ডাউন কোনটা থাকে স্যার এই ক্ষেত্রে? মানে ইউজুয়ালি এখানে আপ গেস পলসিটা থাকে, তবে এখানে মানে ভার্টিক্যাল গেস পলসিটা হয় প্রথম দিকে আপ গেস আর ডাউন গেস, পরে আমরা যখন পাই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় তার ভার্টিক্যাল গেস এবং ইভেন কমপ্লিট গেস পলসি আমরা পাই, তবে ইউজুয়ালি ভার্টিক্যাল গেস পলসি। এনি কোশ্চেন ফ্রম এনিওয়ান? Thank you very much for patience hearing.